Sziasztok! Az egyik kedvenc érzéseim egyike, de gondolom mindenki így van ezzel, amikor valakivel egyszerre mondasz ki valamit, amikor valamit ugyanúgy reagálsz le valakivel. Amikor tiniként baktatsz a Balaton parton, a Balaton menti úton, Kenese fele, Honvéd üdülő fele vissza. Stoppoltunk egy haverommal, és egyik autó megy el a másik után, és a 8. autóig ezt így csöndben tűrtük, hogy senki nem vesz fel minket, és levegőnek néznek. És egy 8. autó elment, így egyszerre, hogy a játokat. Volt egy másik haverom, aki amúgy egy faszfej volt, de lehetett vele jókat röhögni. Kocsikáztunk, bandáztunk elég sokat, és tök mindegy, hogy miről volt szó, miről beszéltünk, ahogy a zene cicergett a háttérbe, de mindig egyszerre nyúltunk a hangosító gomb fele, amikor valami olyan rész jött, hasonló volt a zenei ízlésünk. Hát, hogyha meg valami csajjal van ilyen, valami csajjal történik ilyen, akivel egy rugóra jár az ember agya, akkor azt, ha találtok ilyet, akkor azt mindenképpen megőrizni. Na de az sem semmi, amikor az embernek a kedvenc szakértője mondja ki ugyanazt, reagál ugyanúgy, amilyen gondolatok megformálódtak a fejemben, miközben néztem ezt a nőt. Aztán, ahogy Macgregor ezredes ezt lereagálta, egészen pontosan ugyanazt mondta, ez úgy bearanyozta a napomat. Tegnap előtt. 2 days ago, the IDF executed one after another 15 UN aid workers. No outrage, no apology. In fact, excuse me, let me find the right clip, Chris. The State Department spokesperson didn't even want to address this. Here's the same Tammy Bruce. Before you reply, Colonel, this will aggravate you as it did me. Cut number 19, Chris. The UN's Humanitarian Affairs Office has said that 15 paramedics, civil defence and a UN worker were killed, in their words, one by the IDF. They have dug bodies up, they said, in a shallow grave that have been gathered up, and also vehicles in the sand. Have you got any assessment of what might have happened, and given the potential use of American weapons, is there any assessment of whether or not this complied with international law? Well, I can tell you that for too long, Hamas has abused civilian infrastructure, cynically using it to shield themselves. Ahogy majd nézitek ezt a nőt és hallgatjátok, de nekem az első gondolatom az volt, hogy Hamas, így Hamas, úgy minden a Hamas miatt van. Hát mondom, ez olyan gyönyörűen artikulálja, olyan gyönyörűen mondja, szavalja, adja elő, szónokolja az izraeli propit, az izraeli narratívát. Mondom, akkor ezt Netanyahu sem csinálhatná jobban. Kb. Olyan volt, mint hogyha Netanyahut hallgatnád, hogyha szoktátok hallgatni Benjit. Úgy el is képzeltem, hogy ott áll mögötte, és így irányítja, mint valami bábot, és így súdossa a fülébe, hogy mit mondjon. Na persze Macgregor ezredes azért ennyire nem bontotta ki ezt a marhaságot, de az első mondhatni reflexzerű mondata az pontosan ugyanaz volt, mint nekem, úgyhogy ezt nagy büszkeségként könyvelem el. Jó, nem azt mondom, hogy ez most egy ilyen világrengető megfigyelés volt bármelyikünk részéről, mert aki egyébként figyeli a dolgokat, meghallgatja őket, annak teljesen egyértelmű, csak hát az a baj, hogy ezt nagyon kevesen teszik. Nem baj, legalább egy kicsit különlegesnek tudtam érezni magam. Köszönöm, hogy ilyen tájékozatlanok vagytok. Szól mindenkinek, aki most itt örömködik, hogy kiléptünk a Nemzetközi Büntetőbíróságból, vagy ebből a keretrendszerből, vagy ebből a szervezetből. Most, hogy egyszer végre normálisan csinálják a munkájukat. Egyszer végre. Hamas's actions have caused humanitarians to be caught in the crossfire. The use of civilians or civilian objects to shield or impede military operations is itself a violation of international humanitarian law. And of course, we expect all parties on the ground to comply with international humanitarian law. But there's specifically a question on it's a question about accounting and accountability, given that it may have been the use of US weapons. So it's a question about the State Department rather than Hamas. Is there any action to assess? Every single thing that is happening in Gaza is happening because of Hamas. Every single thing that is happening in Gaza is happening because of Hamas. Every single dynamic. I'll say again, I've said it, I think, in every briefing. All of this could stop in a moment if Hamas returned all the hostages and the hostage bodies they are still holding and put down its weapons. There is one entity that could stop it for everyone,
in a moment, and that is Hamas. One entity that could stop it in a moment, and that's Donald Trump. I know you have praised his impulses toward peace. They are certainly not apparent there. What's apparent there is no matter who you vote for, you get John McCain. And that's what we have in Gaza. Well, I think it's even more than that now. Tammy Bruce has done an excellent job of articulating the Israeli position. We used to try to be more even-handed if you go back a few years ago. There's no effort at that at all, no attempt whatsoever. We have wholeheartedly adopted the Netanyahu narrative for everything. That's why I said earlier, he's ultimately in charge. He's determining everything, and his agents inside the government and the White House are determining everything that happens. So, quite frankly, you're no longer listening to a truly independent American government. This is very much an Israel first administration. Might as well come to terms with that, understand what it means, which is unconditional support for whatever the Israelis want to do, regardless of whether or not that actually supports or harms our interests. Doesn't make any difference. That's the position. That's where we are. Tammy did a great job of taking the right positions from that standpoint and saying exactly the same things that you would have heard from any cabinet member. Doesn't make any difference. Everyone in this administration is singing the same tune. I guess I know the answer to this question. Can Trump say no to Netanyahu? Maybe that's the wrong question, because Netanyahu, you say, is calling the tunes. If Netanyahu wants the American Air Force to bomb Tehran, will they do it? Yes. And what will the Russians and Chinese do? Just sit back and watch? No. There are a couple of things that hurt us. First of all, is what I would call national amnesia.